मेरी माए। सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहसती, मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कहे नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया। श्लोक महला तीजा, दरवेशी को जानसी, विरला को दरवेश, जे घर कर हंडै मंगदा, तिग जीवन तिग वेश। जे आशा अंदेशा तज रहै, विख्या गुरमुख नाओ, तिसकै चरण पखालियै, नानक हूँ बलिहारै जाऊं। महला तीजा, नानक तरवर एक फल, दोए पंखेरु आए, आवत जात न दिसई, ना पर पंखी ताहे। ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਹੈ ਨਿਰਵਾਣ, ਹਰ ਰਸ ਫਲ ਰਾਤੇ ਨਾਨਕਾ, ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੌੜੀ, ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕ, ਆਪ ਜਮਾਏ ਪਿਸਾਵੈ, ਆਪ ਪਕਾਵੈ, ਆਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪਰੋਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ। ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਹੈ ਛਿੰਗਾ, ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਭਰਾਵੈ, ਆਪੇ ਸੰਗਤ ਸਦ ਬਿਹਾਲੈ, ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੈ ਹਰ ਆਪੇ, ਤਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਖੀ, ਕੁਝ ਪੰਖੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਹਿਣੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ
ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਚਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। So today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Amar Das Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Amazing social reformer. He reformed the society. Now Guru Maharaj in today's Hukmnama talks about two types of people. Those who adore God and enjoy the divine nectar within their bodies, relish God's presence, and they remain in ecstasy, the state of eternal joy all the time. And there is another type of people who are working so hard, setting up their businesses all over the world. They don't have time for God. Such people, they remain themselves deprived of the true joy that comes from union with God. Hence, waste away their lives. So Guru Maharaj has given us the comparison with the birds. Two kind of birds who perch on the tree. They land on one tree. One type of bird is very, very intelligent, enjoys the fruit of that tree. But other types, they jump from one branch to the other, peck on the leaves. They don't have time to enjoy the fruit of that tree and waste away their lives. We are like birds, and this whole world is like a tree. We have landed on this tree with God's will. Through God's will, we exist in this human form. Those who seek Guru's wisdom, like today, we are seeking Guru's wisdom. Guru Maharaj is saying there is a fruit of human life which we have to be blessed with. That blessing only comes when we follow Guru's teaching and understand we are here in this world to have loving relationship with our Creator who resides within ourselves. Such people are blessed. They abide in eternal joy, eternal peace, and Nanak Bhagta Sadha Vigas Suniya Dukh Pap Ka Nas. So Guru Maharaj also warns there are a lot of people who pretend to be spiritual. They call themselves Darvesh. It's like preaching community, the priests of the places of worship. They call themselves Darvesh. Darvesh simply means a saintly person. In Punjabi, we call it Fakir. They abandon their families, most of them, and try to prove they are totally detached. They are dedicated to God. But they go from house to house asking for donations. Also, they rely upon the donation of the devotees who come to the places of worship. And Guru Amar Das Ji Maharaj is saying, such people cannot be spiritual. Darveshi ko janasi, virla ko darvesh. Only few people know what the darveshi, what the spirituality is.
and only few people are truly spiritual. ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੈ ਮੰਗਦਾ ਤਿਗ ਜੀਵਨ ਤਿਗ ਵੇਸ. If someone calls himself a darvish, a saint, goes from one door to the other asking for donations, his life is cursed, and his claim that he is saintly is also cursed. Now there is a big difference between the life of Guru Amar Das Ji Maharaj and his companions. A lot of his companions, they used to go with him to the pilgrimage to the Vaishno temple. There was a goddess called Vaishno Devi, and all this group used to go to the Vaishno Devi temple every year for pilgrimage. And a lot of them turned into Pandits. They turned into Darvish. But Guru Amar Das Ji Maharaj was very lucky that he was introduced to Guru Angad Dev Ji Maharaj, the second Guru of the Khalsa Panth, through Bibi Amro. Bibi Amro was daughter of Guru Angad Dev Ji Maharaj, married to Guru Amar Das Ji's nephew. Younger brother's son she was married to. And one day Guru Amar Das Ji Maharaj heard her reciting the divine verses, divine sermons composed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. That verse was, Paya manur kanchan fir hove, je gur mile taneha. It translates into that those who come into the sanctuary of their Guru, their rusted mind turns into pure mind like gold. Guru Amar Das Ji Maharaj asked Bibi Amro, who has composed this verse? I'm looking for a Guru. I'm looking for someone who can give me direction in this life so I can have a bliss. My mind is not content at the moment. So Bibi Amro helped Guru Amar Das Ji Maharaj to her father, Guru Angad Dev Ji Maharaj, introduced them. And Guru Amar Das Ji Maharaj bowed to Guru Angad Dev Ji Maharaj. When Guru Angad Dev Ji Maharaj stopped him from touching his feet, Guru Amar Das Ji Maharaj replied, I have not come to you as a relative. I know I'm older than you in age, but I have come to you as your Sikh, as your devotee. Give me the service to serve you. So Satsangadi, from the age of 61, Guru Amar Das Ji Maharaj served Guru Angad Dev Ji Maharaj up till the age of 73. That is when Guru Angad Dev Ji Maharaj passed on the Guruship to Guru Amar Das Ji Maharaj. And Guru Amar Das Ji Maharaj, from being like a dervish or a pilgrim or Vaishno worshipper, he became worshipper of the Almighty Formless God. Now, difference between his companions who became the priest and Brahmins was that they were just interested in donations. They were interested in fame. But on the other hand, Guru Amar Das Ji Maharaj, he became the social reformer. He provided the homes to homeless people. He provided the honor to the honorless people. People who didn't have any sport in their life, he became their sport. The women who had to burn themselves in the pyre at the cremation ground of her husband, Guru Amar Das Ji Maharaj put a stop to the
custom which was called Sati Pratha. After the death of husband, the wife had no right to live. She had to jump in the cremation fire along with the husband and kill herself. Guru Amar Das Ji Maharaj put a stop to that. That woman has equal right to man. If man loses his wife and is allowed to remarry, so should woman be. Guru Amar Das Ji Maharaj brought equality in the society. Even kings like Akbar, who came to see Guru Amar Das Ji Maharaj, he could not see Guru Amar Das Ji Maharaj until or unless he sat on the ground and had the food with people from all the classes. There were people who were poor, people who were from lowest class, but this was the rule, the discipline at the Gurdwara. Pehle pangat pache sangat. So this was to prove that everyone is equal in God's eye. To be able to acceptable to God, to attain union with God, we have to treat a beggar and king in the same way. In other words, we have to treat everyone with respect. We cannot afford to judge or slander anyone. So Guru Amar Das Ji Maharaj was blessed with God's name. God's name is God's power, authority, and God's virtues. He was kind, he was compassionate, he was content, he could be trusted, totally honest, and he had the Brahm Gyan. So the 5 qualities we talk about all the time, Gurbani tells us, Panch Parvan, Panch Pradhan, Panche Pavhain Targe Man. Panch means 5. Those who have 5 qualities, they are only accepted by God, no one else. So these qualities are Daya, Dharam, Sat, Santokh, Gyan. Compassion, righteousness, truthfulness, honesty, contentment, and the divine wisdom. And these are the essential qualities to be able to merge with God. And only those people have these qualities who have been blessed with God's name. Such people are totally selfless and humble, like Guru Amar Das Ji Maharaj. He was given the blessing by Guru Angad Dev Ji Maharaj. Ni ਘਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ni ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤ, ni ਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ, ni ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ni ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ. You will be the strength for those who are helpless. So Guru Amar Das Ji Maharaj reveals to us who is truly spiritual and who will be accepted by God. Those who are selfish, live on other people's donations, favors, pretend to be spiritual, they are not. Their lives are cursed. Je asa andesa taj rahe pikhiya gurmukh now. So truly spiritual person is the one who forsakes the hopes and desires of worldly material and possessions and fame. Always begs Almighty God for his name and remains Gurmukh, follows Guru's teachings. Tiske charan pakhaliye nanak hum balihare jaun. Such a Gurmukh who follows Guru's teachings and has been blessed with God's name, I want to wash his feet. Tiske charan pakhaliya. Pakhaliya means to wash. Because by being in that person's company, I will be blessed.
तिसके चरण पखालिए नानक हों बलिहारे जाऊं, and I'll sacrifice everything to such a Gurmukh. महला तीजा। नानक तरवर एक फल दोए पंखेरु आहे। Tarwar means a tree. Ek means one, fal means fruit. Doe means two, Pankheru means birds. Quite interesting. So Guru Maharaj compares us to the birds who land on one tree. So the metaphor is this whole world is a tree. There are two types of people, two types of birds. Avat jaat na disei, par pankhi na par pankhi tahe. These birds, they don't have any feathers. And you can't see them coming and going either. So Guru Maharaj is talking at the spirit level, soul level. We can't see souls. But Guru Maharaj is saying, our soul is like a bird. No one can see it. No one knows what is going on in our minds and other people's mind. Avat jatana disi. No one knows their intentions. And these are not the birds which have feathers and can fly away and people can see. Guru Maharaj is talking about the souls. Some of these birds who land on this earth planet, which is like a tree, they enjoy the materialistic pleasures. Boho rangi ras bhogya. Shabad rahe nirban. So one type indulges in the Maya, waste away their life. The second category of these souls, these birds, they come into this world and they connect their consciousness to the divine word and remain nirban, totally detached. They have no worldly desires. Har ras fal rate nanka karam sacha nishan. Wow. Such people are so blessed. They enjoy the harras, the divine nectar, the presence of God within themselves. And they are blessed with the mark of approval. In that their lok, this life, and parlok, the next life, is all resolved. They remain in total bliss. Body. Guru Maharaj reveals that, when I look at this creation, all I see is different forms of God. Now listen to this. Ape dharti, ape rahak, aap jamaye pisave. God himself is the earth. Amazing. God himself is a farmer. Rahak means a farmer. Aap jamaye pisave. God himself sows the seeds and grows the crop and then does the harvesting. Grinds the flour, turns into flour. Himself cooks the food and himself eats the food. आप पकावे, आप भांडे दे परोसे, आपे ही बैखावे. So in other words, Guru Maharaj is trying to reveal to us this is God's game. Some people are beggars in this world. Some people are kings, but God is in the beggar, God is in the king. Land we see is God's different manifestation. The metals are different manifestation forms of God. The animals and birds you see around you, you go and see them in the zoo, they are different forms of God.
Water is different form of God. तू जल थल महिल भरपूर लीना, तू अपे सर्व समाना। जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपे हैं। God, you are water, you are land, it's all you. So what is the difference? If God is everything, why some people are suffering and why some people are in anand, in the bliss? What's the difference? So that is the difference Guru Maharaj has explained in the beginning of the Hukamnama. Two category of people, one who indulge themselves in the materialistic pleasures. God is in everyone. Those who are atheists, God is present within themselves. But they haven't switched on the switch of enlightenment. They remain in darkness. For example, there are two rooms or two bodies. In one room, the light is switched on and there is light around. You can see things clearly. Other room, the light is not switched on. It remains dark. Both are called rooms. God is present there. The light is there. In one room, light is switched on. The other room, light is switched off. That's the difference. So in this whole universe, there are two kind of people. Those who connect to God, they are enlightened. They are Brahmgyanis. They understand the reality. And Guru Maharaj reveals, Ape Sangat Sadabehale. Those who submit to God, God blesses them with the true holy company and makes them relish and enjoy that holy company. Ape vida tarave. And those who deny God, God let them go free and indulge in the material. And when they suffer, they come back to God again. Jisno kirpal hove har ape, tisno hukum manave. Only those upon whom God becomes merciful, God makes them follow his righteous path, hukum, the will. And Satsangadi, when you follow the rules of the traffic, you can drive and enjoy the driving without accidents. But if you do not follow the rules, then you suffer yourself. You can have accident, suffer yourself, and you can make others suffer. Simple rule. So those who follow the rules of traffic defined by God, which is called righteous path, they always remain accident free. They enjoy the journey of their life, remain in Anand. So may Satguru bless you all. Rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਈ ਪੰਡਤ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਤੁੱਟ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਭਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਉਣਾ। ਜੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਨਸੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡੇ ਮੰਗਦਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਜੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਸਾ ਅੰਦੇਸਾ ਤਜ ਰਹਿ, ਭਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਉ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਤਿਸ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲੀਏ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਹੂੰ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ।
महला तीजा। नानक तरवर एक फल, दोए पंखेरू आए। गुरु महाराज ने आत्मा ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਹਰ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਹਰ ਰਸ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜਿਉ। ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਪੰਖੀ, ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਨਿਰਵਾਨ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਫਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਪੁਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।